Hi, boys and girls and parents. I am Mrs. Martinez. I am the transitional kindergarten teacher here at Jefferson School. Hola padres y estudiantes, soy la maestra del kinder transicional aquí en la Jefferson. And this is our virtual back to school, so this is important information. I'm going to try to make it as entertaining and as fun as I can. First of all, this is very important. This is my my personal cell phone number, so please make a note of this number. Esta es la clase que comenzará virtual. Voy a tratar de hacerla un poquito divertida. Les estoy mostrando aquí atrás de mí mi número personal del celular para si tiene alguna pregunta. Ya está libre de llamarme a este número, por favor. Okay, so I think I'm going to skip the class tour for now, but I'll come back to it. Ahorita no voy a mostrarles la clase, les iba a mostrar la clase, pero voy a regresar más al ratito a eso. I talked to most of you yesterday on the phone yesterday, and we talked about how TK is going to start. We're going to start out with packets until everyone gets their iPad, and that won't be till the middle or end of September. Ayer hice varias llamadas a varios padres. Como les he dicho, se les va a distribuir materiales y esos materiales no se les va a estar dando durante la semana y también las tabletas. So since we're having virtual classrooms, the parent participation is going to be a little bit different. What you can do to make your child successful is make sure that they are on their tablets or on their iPads at the appointed time. Este año, como ven, las clases van a ser virtuales, va a ser diferente que otros años. La responsabilidad que les vamos a dar a los padres es que se aseguren de que sus hijos tengan las tabletas listas a la hora de comienzo de clase, que será entre 8 y 8:15. And the supplies that I will be passing out to you, or that you will be receiving soon, make sure you have those supplies out and ready for your student to use. Les voy a distribuir materiales escolares. Asegúrese usted que su hijo tenga esos materiales escolares que se les van a dar listos para comenzar la clase. And like always, if you have any questions, that's why I've given you my personal cell phone number. Please don't hesitate to call me. There are office hours listed on the schedule, but if you need to call me in the evening, please call me. Feel free to call me in the evening. Les acabo de mostrar mi número personal, por favor úsenlo si tienen preguntas. También el horario se les va a enviar para que sepan, estén al tanto de todo el horario, y si tienen alguna pregunta de otra índole, por favor de usar el número que les acabo de dar. Okay, so the expectations for August and September. So August, it's going to be packets. There are no iPads yet. So the expectation is that you download the Class Dojo app and you watch the videos. Every day I will send videos that I make and a homework assignment that will be on your calendar. Las expectaciones para los meses de agosto y septiembre serán paquetes. No habrá trabajos todavía en las tabletas, pero sí les recomiendo que por favor vean los videos que se les va a estar enviando en la aplicación de Dojo. Esa será su responsabilidad. Ahí mandaré videos todos los días para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando y las responsabilidades que se les van a dar a ustedes como padres. So, like I told some of you yesterday, if you, since you're using your own personal phone for your child to watch the videos, if your child doesn't watch them till 7 o'clock in the evening, that's fine. There's no set time for August. They can watch them anytime they'd like. Si sus hijos están usando su teléfono personal de usted y no tienen tiempo de mirar los videos durante el día, pero los pueden ver como hasta las 7 si gustan ustedes, es necesario que los niños miren los videos. Así de que por favor asegúrense de que sean vistos esos videos por los niños. And the important thing for me to take attendance to make sure that that your child is doing what he or she is supposed to. Every time you send me a
Your homework assignment, you're going to send it to my through Class Dojo or to my cell phone. I'm going to check it to make sure that you did the assignment, and this is what I keep talking about. Everybody's going to get one of these. This is for 1 week. This is for the week of August the 20th. It tells you what videos to watch and your homework assignment. So this is assignment. These are all your homework assignments. So all you have to do is look at this to know what to do. Esto es lo que les estoy mostrando, que es el trabajo que se les va a dar a diario a los niños. Su responsabilidad es de que los hagan y que usted me envíe por la aplicación de Dojo el trabajo o la tarea que se les va a estar dando a los niños. Aquí les envío de cada semana los trabajos que va a haber, este semanario, así de que usted si tiene alguna pregunta pues nos puede preguntar. Vamos a estar trabajando con este horario. And forgot what I was going to say about this. Okay, so I've just lost my train of thought. Un momentito, por favor. Okay, so the expectations. Oh yes, I remember what I was going to say. So the thing that's most important about this is that this is how I'm taking attendance. If you don't do your assignments on time, like every day, then I can't mark you present for that day. So doing your assignments and sending them to me every day is very important. Es muy importante que usen este tipo de calendario para las tareas y los trabajos, porque es la forma que yo voy a saber que a tomar la asistencia. Si no entregas la tarea o no trabajas, yo voy a asumir que no estás presente en la clase. Así de que es sumamente importante de que hagan el trabajo y lo entreguen. Fíjense bien en ese semanario o los días que está asignando cada trabajo, de enviarlo por medio de la aplicación de Dojo a la maestra. Es la forma que ella va marcando la asistencia del niño diario. Okay, so the expectations for when we do get the iPads, which is called synchronous learning, is that I'm going to have 2 groups a day. So I can make it as small a group as possible to give your child extra attention. Okay, cuando ya tengamos las tabletas, las expectaciones se llama, las tabletas será la clase como se llama secreanes, perdón. Y ella está planeando hacer 2 grupos pequeños para que sus hijos puedan recibir la atención pues ya más grande, ¿verdad? Haciendo 2 grupos pequeños, los niños tendrán más apoyo de la maestra. Es lo que ella piensa una vez que ya agarren las tabletas. So at your assigned time, you have to be ready. Log on ahead of time. That's the expectation. Have your child in a place where it's going to be quiet and he has all his or her tools. Las expectaciones es que cuando ya se le asigne el horario que se le va a dar a su grupo, que usted como padre tiene la responsabilidad de buscarle un lugar donde el niño pueda trabajar y que esté calladito, no tenga televisión prendida, ni radio, ni nada, ni ruidos que lo distraigan, para que él pueda pues concentrarse en las tareas. Now this is the sad part. Some people cannot or will not be able to log on at the appointed time because one time slot will be from 8:30 to 9:30, and it will just be 1 hour. The other instructional time will be made up of packets and homework that you do. So it will be 1 hour online to begin, and it'll be from 8:30 to 9:30. You could be in that group, or you might be in the second group, which would be from 10 to 11. Eso es lo triste de la clase, es de que comenzarán unos a las 8:30 a 9:30 los que van a recibir paquetes porque no pueden meterse en la clase virtual, y pues trabajarán nomás solamente 1 hora, ¿verdad? Para podérsele
explicar lo del trabajo. El segundo grupo también tendrá otro grupo que empezará de 10 a 11, una hora también. Tendrán para poder trabajar en los paquetes. Okay, that's not the sad part. The real sad part is that if that's not going to work out for you, there are other options for you. The other options are that you can go to homeschool, or you could go to Hallmark. Esa no es realmente lo más triste es otra, que si no funciona este tipo de escuela o de clases, puede escoger el trabajo en casa o puede escoger también ir a la escuela de Hallmark. Okay, so now the fun part. I'm going to show you when we do come back. You're coming back to a wonderful classroom and all the years of things that have been collected. Sorry, trying to get this off so we could take our classroom tour now. Dice, ahora va lo divertido. Le voy a dar un paseo a través de la clase. Cuando ustedes regresen, mirarán la clase con un colegio muy grande. So here's one of the things that we have. I'm doing this. Hopefully, I'm doing this okay. Sorry, guys. Hold on. Let me try to flip it. Okay. This is one of the things that was really popular last year. This is our playhouse, and it has all these little cute things that you can play with. Esta es una de las áreas que ha sido más popular. Es una casita de diversión donde han jugado muchísimo y han aprendido lo que es una casa. Here are some other things you can do. This is a fire truck floor puzzle, but I have lots of puzzles. I just pulled one out to show you. Esta es otra divertida. Tenemos aquí juegos que pueden poner juntos, rompecabezas que pueden usar para divertirse. Here's one of the things that we do to learn our alphabet. Aquí hay otra cosa que usamos para aprender nuestro alfabeto. Oh, I'm going to tell you more about these guys here. This is Pugsy and his friend. His friend doesn't have a name yet. Otro que tenemos aquí es unos monitos uno se llama Pugsy y el otro pues aún no tiene nombre. Wait, where is Pugsy? There he is. Okay, and here are some pattern blocks that we use sometimes. Aquí tenemos bloques de patrón que pueden usar también y juegan con ellos. This is our dramatic play area. The way it's set up now is to play like you're in a restaurant. Esta es la área dramática. Esta área está puesta como si estuvieran jugando en un restaurante. This is our classroom, our class library, and also where we have lots of other puzzles and games and activities to do. Esta es la área de los libros donde pueden mirar, hay muchos libros de diferentes y también hay también rompecabezas y otros juegos que pueden usar. These are our bikes that we don't write them in here, but they're in here because you guys aren't here yet. But these are some bikes that we have, and we also have some other ones that are that we take out during recess time. Estas son las bicicletas que tienen aquí. Todas están aquí, pues estas están aquí porque pues no están ustedes todavía aquí, pero hay otras alzadas y pues no las tenemos ahorita afuera porque pues no están usando la de los niños. And this is so popular over here. This is our other another thing that we do. We get to play with our friends. We get to pretend that we're cooking, that we're a family, that we're cleaning. We have our food here. Aquí es otra área popular donde los niños juegan pretendiendo que están con la familia, que están jugando o que están cocinando. Es muy divertido lo que ellos hacen aquí. And we have these blocks here that kids can play with during our
class time. Aquí también hay otros bloques que pueden formar figuras y pueden usar los niños y jugar con ellos. We're going to learn how to sew. So we Vamos have these a aprender needles. cómo coser también aquí. There's our chalkboard to practice writing our letters. Aquí también es en esta área y ellos practican escribiendo sus letras aquí en estos borradores. And we have our magnet tiles that you can use. Kinetic sand you might want to play with. Aquí tienen un tipo de arena que ellos juegan con esta arena. And of course, reading, writing, singing, dancing. We do painting, art projects. We do all kinds of things in this classroom. También en esta clase, por supuesto, leer, escribir, arte, otro tipo de aprendizajes. Dancing and singing. Bailar también usan para los niños que se puedan mover. Otros tipos de eventos aquí. And so that is the end of our tour. And thank you for joining me today. I really enjoyed talking to you and showing you all the fun things that we're going to be doing in TK. Este es el viaje final que les enseño la clase. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y pues espero que este año sea divertido y que podamos aprender muchas cosas. Thank you. Bye-bye.